Ya pe ona masini ai fa tasi mai fo ia le folitua ia Emele Palamo le loan market ia pa hosi o fa no nga le fine o le fa tasi mai le folitua ia Emele mai Samoa pi le manga ia fo le la fa talo fa ji ai ma lo le malang ma ia Emele ma lo le on sai mai le riva ngol tanto polkalami. Ya patalo pat foi le wa fionga se manu ia ma lo la va tsapo ai mai it ka kopi kong ulang ai fisinga Malu ia o manga ia ka fa ngai le ma fa Ia malo lava le malanga ia malo foi le ona sai mai e lava ia i longa o e fia kalangoa mai ia ma ko ori le manga i o Samoa Iyo nga fa pe mo se vango ke alu ayu ki ka fa ngai ke ni e ku ko we e pa ia le tu ia ai so ia a umalo ia nga walu lo le vai po o se pa ia fe ka ma ke ki ia ma le fiat le malo fa tai vi le lo fo le tu o le dan wan tau no mal manuia ya la u fainga malanga fo i Samoa ia no nisi fo anga pe ona fianga ia fi vo langa le riva ngole fa fi o la u fa tasi mai le fianga ia le malu bob le malu ya wa fo ia le tanto wa fa so ya mai le tu mala undanga le rewind ti papa toi va talwan tu le malu malo nga lu malo so i fo manuia Fo man wia lo to pa se man ia pa pe foi pa i man tra to tu nu de nei uli e fatal fa to ia Emele ia ne ti so ia Thomas nei time pa time ne avalo ya ma lo la vole sa ia le manu ia fa ma lo to fo ia le fa le favor ya wa la vole to ina pa ia mal malu si tanto tro ya o tau umi la titio manto vala mal sunga ya Thomas ya malo le ngalu malo le fa malo si mai fa pe ka ka le ngalu malang fa ka si mai Emele Samoa They will never know say Malu yeah not at this time nanga le filikiale fa le 44 million lego misia could be so maybe next time ya malo Thomas malo le on sai mai foi le riva ya so ya wala vale longo puieri el pa ia malu on lo tanto o tudo ya o tua ya ma au nanga foi pe o tua ina le malu le tudo le malu la tanto a manto le ufionga le riva ngole fia o le o ele tangata foi lele o le ua luatu ya mafaila na unconditional offer nga i tonu ai le vendor o le ani tu lele a o hafu ni tu fa lele yo le tu nga yo inga le malu va mulmul e manu e tau fia fa matala tu foi le fa ponga le unconditional offer tu sala unconditional offer o le offer e le aini tau le aini ni tau ni pui mo ai mesia mo le buyer mo le vendor mo le owner no winga al watu le tangata po se buyer fa pai patai tai tu fai tu a batu le offer le tau unconditional a fa pe e talia ele owner na temi po le sia so po apia lono winga e saini lole le ngol tangata lono winga wa pa nga yoi lo pa sabali kun karate pe ta un mele ole wa unconditional lono winga was sold ai ye la nei fa la velavi ona nei tei wa le mawa se taimi afo so ai le winga le offer nei tei le mawa ia se taimi po se felo inga male loia po se taimi tala no male loia na te tango e va ai mo le offer lea awal to tele mele te vai termine ul unconditional offer tangate wa tu fai to abatu unconditional offer ia tau fa avave me fa atope e folinga ma nei le afa yo le offer po le point numero lai sau le offer sau e fo me fa punga le unconditional pe ato ta o le si to cash offer ona tau fia ile ole ona po le venda sain Italia ia ai le mo lava no ave mo poina le su e tala no mo se expert advice le si tangata o le se ta o le mele e peone sa no le malu foi le ave ile loi o ava enga ie o le tula fono le tau tilo ia i le fainga le o se malienga po se congarat awa o si taimi ne te wa tusi mai le unconditional offer e fa punga po ni mea e le o mala mai pe le masani
pe o me umana e tatauna ave mo mo le loia na te va ai mo mo o le leile le faingo le ofa pe yaini mea ne te ua muli afa ina ai le auna po le venda ia ulava ia te au lava ona ave pe le loia i so se taimi a me se kine so unconditional offer a taula unconditional o le opposite po lisi i tu ainga o fon mela le taul conditional conditional offer le ona ia pui ia mo le tangata le ona fale o le unconditional tu so wa ave esi umaina ia mena o pui au mana o sa o le paia ia saini ba venona saini le tangata le ona fale so io ia nei me te tau ona o te talo sanga ina ave mo le lo ia na te vai mo po ame so le offer le unconditional offer le malo fa taia le man ya i lau tau tua malau o nanga ya o le to te le malo le tu o pe ona tantu tala no ai fo i se tasi o vai aso tona i atu ya o lo mawhaile o na whaonga i nei le tantu ngangan i le ngana i a whaonga i nei mene i o whatonga whale le mat e whinga tāle ngana perutani e le whaonga ia e whaupunga ma isi upu ia e la vea i le tūlea a misa mea con karate so se taimia o salo fia to tele tato tunu so se taimia pa wa win mena con karate ia mea e whaingata pe le tau tele masani ai e pe o le ala fo ile o te talsanga atu e sile ala veloia awa loia na te whaamatala ina la te malama umai i whaupunga ia e mo i lava i ngana whaaperetania i talitonu o telefoi o lata mai tatu atunu leitu ai a o leitu le kon karate whaupunga ia po ile e watu i meio whaupunga legal pe o mena i tau whainga Lele. O le whaafunga mai le manu le tunu nei vaenga le fiafi. O le tau ina malo matua le malu ua motu le tau o le la fale. Ua mātutua le whanau o lau tau whai o motu hulu tau titimolo na ia fale. Ia o lai mawhau tau ina malo matua. E lima kutu mo le la fale. Ia kui ko lo marka ka fo ile le toa. Pa mai. O le iaila o valu se la wafe pe iwa se la wafe le iai. Ai whaatino i lola le mele ta ua le unconditional offer le pe o na e sauno ina le mat. La lau fautuanga mo le multo ina malo matu. O sa fautuanga e pe o talale na fai momo atu o le awal vave saini ai ave i se loia po stangata o masani leitu awa o lesi fo itu e ta tau fo ione fesile tangata le saumele afa po na ia o se agent o se licensed agent pe ia se license le tule le fatau pale o le fail offer pele ai awa e iai tangata ia e watu fasasa wa private sale fo ina tangata ele oni agent pe fata i por tua oi o le mana i le fanua po le fale le ainga ai o le fale lave naitu ono tele tangata o buyers aia e watu private e le on tangata e faini like sene winga e le on tangata fo ia o lo va aina le itula fono pe usta itula awai e se atula fono a licensed agent e ta tau ono usta so se agent lave face like sene New Zealand e ta tau ona usta i agentia o sorry itula fono ia ale officiale ta o le real estate agents authority E ini whawhita uli wa e silsila i eipa pe wa e mole mawina le malu ini cases wha pe o tula ima? E tele case mo whaalongo iai. Mai e maua fo i case e mawhai ona whai tau e tangata i lunga le website le o le Real Estate Institute of New Zealand. O me malava ia e toi fo iai o le ofisa le e te tau ona laisene le agent. O la tau lau te wa aia ili to se agent lava i New Zealand. So, pe tele o isi te mo ufa alongo isi ainga, ua wawe wha atau po o wawe talia le ofa. Ia. Ai leo te tele po o lava se taimi e malama le lei i lei tu. Pe watu tangata tau wha atope pe tau wha atope le sainingo le ofa, po le talia ino le ofa.
ai le itu lava noa I silo matu por to ina le o tala no mo ma so le mo I le tu Lele, olo no winga la awani fa vene se tia foi lele le fai to iva se la wa fe cash mele la vatu. E wa tailo ye po isi si isa na se fe tupe foi lele la wo fionga le malu e fe lo wa e me se iva se la wa fe lu ngola worki. No. Se man malisi fo itu ne te wo iva se la wa fe. Ane te wo mawa se si se la wa fe mai se si tu o kilani po se si fo itu o New Zealand. Mari. So o lesi fo inai tu. Ne te o fa va be fa tau I le iva se la lea. Ai tau te le o ilo mo a inga lea po le ona I le tau te tau na aluai ne te wa tau menal undersell le mana o fo I fa tau va be fa tope ai lusi ele stupe te le Lele, o le tau o lau tau tuamla o nanga le malu o le whanga ina leo le tātou ngana Samoa mai a I lan tau o tau ngā lulu e whātasi ya ma le tulanga foi le pe ni le e puntia le tele o tanto me fai tono le entru ya ona le la vola tanto mana mala mai le ngana perintania ai la oi mai tawai mai le timi da amantai foi le mala fa nga ino le tanto ngana la se te le o so so ni wa mawa le tanto tu talona e tau tu le ngana se manu ama te tara noa ma le tele o ainga ma fai no so so ni le tu a fa matale tato ngana e fai ngo fie ona manino ai ia tu o mea ia o le stemi a lorga ngana ngata ia o fa palangi pe fa peritania ai o tele o taimi o le o fa punga ma me fa mala me fa fai ngo fie ai me sha ne o tato matua pe o inae ma wele tele o le sosoani ma le loto Malu fo ilea al tatu atu ona wa whaalongo I mei whaamatala ma wa whaamanino whaafengo fie fo I mo I lato. Lele, Malu, taia le ban, le siva enga le. Wa ni mea tu I tonu fo I lele e sa ili ai le tau moni e whaatau e se mauta po se lau le mano le tātou. Tru, ia male, taimi fo I tu o le whale rungo le market. O masalo se ni mea ao na pe malamlama pe sila fia fo I o tele o tatou a whapeo auna fia whaatau atu latu Fale. E ta tau wā ona sa ilini Fale recent sales po Fale whaatusa. A wā e whai whaataitai o le talan tatou whai mo I le Fale iwa se lau afe. Ai muri ane. Whaatau atu Fale le a inga I le iwa se lau afe. Ai muri ane I loa oisi Fale e peo latou Fale na taulia I le napitonu na whaatau I le miliona. Pen taulia I le over miliona. Ai e te tau wā ona sa ilin Fale e peo o le Fale le whaatau atu. O mela e whaai o lau tele whanua. Mari. Pia potu moe, pe whais whata avale. Pe na yaini mea na whafou pe renovate I se teimi talwai. Awa o mea umaia e tusai o mea tu whaatasia e loile value, market value o le Fale. Ai mai sea e whaamamafa ia mea o recent sales. O Fale whaatusa na taulia il pitonu lea I se teimi lata mai. Lele, Malu fa taimo le whaatoa le mat, tātou ma Fale ia po mautoa ma lawa le turu. O le fia whaatau isi tuitali wantu lau fionga I se teimi e le o toi mau. Ja, Thomas ua pia o tau stemi o so lau whaisi wha umi ia ai ua matua ai longa ua maua sau mano longa mai ngā ruenga fo e pia o na whenga i. Yeah, we're okay. Le feo lolo ale ku se man. We are plodding along during these times, but yeah, we're reasonably busy at the moment. Yeah. Mano fa tria Thomas o ani lu tap o ani lu tai ele a spesialisi lano le lani ele fia ngai ma mena o lu tau po ni challenges ya o fia ngai lo sunga foi male toi fa fo wina ya mal fo sia foi o mauta mala o tanto o tru o ani lu tau po ni fa fitau Timer silly. There are a few challenges pe renovate Fale o tangata, especially when it comes to
us taking over projects for the renovations nga whai sistanata. Those challenges involve a lot more hidden costs when we have to redo when we have to redo it. Some of the challenges as well we face for renovations, sometimes some of our clients that want to come on board with us have seen certain shows on TV being a kalangoa for ya Uncle Simi, ma Uncle Sione, and they said go for lima Africa when the job is actually probably 25,000. But those are some of the challenges that we face when we go into meetings with our clients. Lering, tātou tala noa I mea o renovations po le toe whaale leia o le onivaenga o le whale wa whaale tonu. Ia po le toe wha popo fo ia i o ni tūlanga fo i lele e antilina lunga le value o le whale. Mo mia ni anta fou ia po ni plans fo i. Ia o le ale umi to pena ia mea pe a fo mo mia Thomas. Okay, so if you're referring to concept plans or working drawings, I think when you're talking about concept plans, process from the start. When we go and we meet the clients, after we meet the client for a free consultation, we talk about the concept plans. Concept plans, it depends that you work with. For example, for us, architect that I work with, he takes anywhere between 2 to 3 weeks to prepare a concept plan or initial plan for us to show our clients. So that's normally the timeline. And other architects that you may work with, they may say 4 to 6 weeks, depending on the size of the local firm. But anywhere above those timeline that I've just outlined there, I think it's a bit worrisome. If it's a concept plan, because it's just a simple design, simple concept or the renovation legal file. Ai le tūlanga hoi le Thomas o le na le replacer. E le mo ai longa mo mi any plans. No, not necessarily. Like for like, it's always good to have some sort of plan. I'm sure Bob has dealt with many like-for-like situations as well, or in some of the stuff he does with real estate. But for us, when it's like-for-like, it is the idea or the client, renovation because we have to go through what we call a selections checklist, where we select every single thing the renovation for example, the size of the tiles, the bathroom, the fixtures, kitchen. Remember the last time I mentioned on the radio, we have anywhere from a Toyota kitchen to a Ferrari kitchen. So it all depends on what you're after, you know. So there's many things. So it all comes down to your selection, and also the number one thing is your budget. Lele Malu Thomas. Mfeona into fa malama tili ale le fo scenario fo le na musu mai Uncle Bob ma antilisa. He le maka muka mfinga fa ia nga luenga nga le lima fe ane me mfai. O le ale mafua anga la ona ese mai le tau le fa tai atanga makwale se malama malo si la fia as a builder. Ile lima fe fa tau le kosa o apo le tau sa o le nga luenga le e lusful lima fe. O le ale mafua nga le na ese a le fo le mea le na tonga tatu. After Marceli, I think lima fe langa umalanga vakule deposit ya Uncle Bob ya lula Uncle Bob ma abelo kupe. You know, or Uncle Simi or Uncle Sione is going to take your money and run. So the reason why a very important saying that we all know and realize, especially in the industry, is if it's too good to be true, it's too good to be true. I'm sure the same goes for, especially with Bob as well. If the offer is too good to be true, it's too good to be true. Sometimes it's good. But especially with renovations, there's a lot of hidden things with renovations. For example, I'll give you an example. I am currently working on a reclad. We're going to reclad le Fale le point chef. With the reclad le Fale, we can only give you a cost of what we can see. I le Fale.
everything underneath that, unless say Superman eyes plus X-ray vision, we can't see behind that wall unless we use CCTV to have a look and do a lot of investigation. But there's also things that involve cost. So the cost or the reclad is $100,000 to do a reclad, and someone comes to you and he says, I can do the reclad for $50,000. That is too good to be true, because that's not the industry rates as well. That's why when we talked about before, I mentioned that you have to find someone who's qualified in what they do, and also licensed in the field that you're trying to do the work for. Yeah. That's very important. Yeah. O le ale me ale na e whai mai Thomas e le whitau i le limas furu afe pe afua i le se lau afe tāla le tāwara ngā ruenga leo le cladding. Mo i lantou e leo maramalama po le ale wingo le meo le cladding o le whare. Because reclad, there's a lot of factors involved with a reclad. Yeah. Especially when it comes to council, it's very tough on what we call the reclad team in council. So there's a lot more involved in a reclad, and there's a lot unforeseen imeyaka or reclads. A lot of the time, facing a wing or a reclad or the off or the fale or the exterior of fale is because what bakanga liki de vai ko kongo de fale. So any reclad that we've ever done, it's never ever, it's not cheap. It's not cheap to do a reclad unless you open it up and everything is fine. But majority of the time, the costs involved, if leaky home, there's always a lot of hidden costs involved. So it's very hard to give a fixed cost on something like that. Now, if we're doing something like a kitchen remodel or kitchen renovation, a lot of those costs can be fixed. There's always unforeseen, obviously, with behind the wall once we rip everything apart. But all of those costs can be fixed. So it's a lot easier for us to give what we call a fixed price in those sort of scenarios. But it all depends. Lele, yeah, Malu fa tak ya wa talo siele o tele ni maunta mani la o tanto tunu ua tama solo mawai le tulanga le da o le foi lele au lele me o fafo ala makua susu wa tonu o le fale lele a faila o le a foi o le tanga o le fale. I mean, it's an estimate. A foi o le wa sau no mai se la wafe e toi tu ye mo se si va nga tu pe foi lele fa anga ina ni te o toi mawa tu mo se si me tonu ya ona fa pisi e toi le fol toi ya Emele le tulanga le ka fa o samu. Yeah, so that's a very good question. Time silly se man. Normally, ikokongo renovations, face renovations or fale tangata, they always go for what we say 10 to 15% contingency. For me, what I advise my clients based on my experience of all the renovations that we've done, I always ask the client to allow for 20 to 25% contingency. Yeah. The reason why is because that contingency, we don't touch that. And if once we finish the renovation and you still, that's your money. We don't touch your money. At least you have that buffer. You have that safeguard financially for you once we open something up. Again, that's only dependent on the projects that we're doing. Now, if we're doing a kitchen remodel, like I said before, we'll only say 10 to 15% contingency because we've done so many and we have the experience to tell you that would guarantee. But when it comes to, for example, like what I'm doing now currently with the reclad, I always advise people with a higher contingency because of the type of work that I'm currently doing, if that makes sense. Mali, Malu fa tanya Thomas. Ile ngaluenga leo le recladding. O ani fa fita what are some of the main problems that you guys encounter? O ani fa fita le masani on to va ia. Foi lele tau mai lumani examples mole manole tunu. Le olo to ifia fa ile me leo le recladding mo lanto mo malau. Yeah, they were silly. Some of the issues that we find, especially in reclads, is a lot of it's bala le timber le laupapa. So that's the reason why we do a lot of the reclads. And for those who are wanting to buy a reclad, if you don't have experience in buying those sort of houses, please stay away from them.
But if you do have experience in buying them, it can become a bargain as well at the same time. Now, there's a lot of unforeseen reclad or palo lau papa or Fale for malama in a reclad. And there could be structural issues as well that we just don't see until we open things up. And the only time we can find that out is when we actually start kakala umar fale. So there is a lot of unforeseen, but at the same time, it could be good as well. So it all depends. It could be a can of worms. It could be a pot of gold. Is what we say in the trade. Can we say it's a gamble? It is a gamble. It is a gamble. So if you're a strong developer, it can be a good gamble. It can be a bad gamble. Yeah. Lele, Thomas Olena isa no ele amatanga lavo na ife ngai lo sunga ma ngā wenga. Ya, ele na pau foi dio le taimi na tanto talanoai. Ma isa no foi lele e ai Tom Dick ma Harry na tu fai mo ngā wenga le toi ina malelo matua. Na fai leo ngā wenga ke ia wa tisa pia fa mai le kala le sido makua. Fa mai wa kuku ke ia wa tisa pia ko Tom Dick ma Harry ma vantu e maletupe. Ya ona talo sanga maila ia le lau tua po lau company pe me fai ona to wan to foi lele e fa uma ngā wenga e fa pe fair how will this impact any guarantees e lunga ngā wenga le na amantai le au fai la piki ngā le usosolo time will ever know this will impact the guarantee from my company anyway, because I can't guarantee workmanship that I don't do myself. It's very hard for me to give a guarantee the skill or that's the reason why I always tell people to find a good company that's going to be able to offer you the guarantee upfront, right from the beginning, and do your due diligence. And like Bob mentioned before, it's the same in our trade as well. Talk to a good lawyer, make sure the contracts are right, make sure that the people who are doing your work are licensed and also qualified in the field that you're trying to do the work in, because it's very tough for us to guarantee work we don't do. Because we don't, for example, especially as a builder, myself, we have to guarantee the work for 10 years. Now, and it fails and I've taken over the job, it is on me. We will be liable even though it wasn't us that did it to begin with. So it's very hard for me to say that I will give a guarantee to workmanship that we don't personally do right from the beginning. So when you take up this sort of work, Thomas, yes. For your lela e tangma fai, ona ele hase si fo ile misea la le toinga mena o le fai ya so la ele umaranga lueng. Why do you do it? Lan mo fu anga e talo fo ile le talia e toinga talo sanga e fabia. I don't really do it, Sir Manu. I don't really go. I have to qualify people over the phone. I talk to them over the phone and I ask them a lot of questions. And who's done the job before us? Before I even go out and have a site meeting with them and a free consultation. Because if they have to understand the client that I'm about to take on the work, they have to understand that before I come out, there is a possibility I will need to come and take off everything that they've done, so that I can do a proper investigation to see whether or not we can guarantee this work. But we cannot guarantee something that we can't physically see, so that I can personally guarantee it. There are a lot of guarantees out there. For example, like I mentioned before, there's the Master Builder's Guarantee, there's the NZCB Guarantee, and then there's the one that we have. It's called Built-in Guarantee, Built-in Insurance. Now, all these different guarantees that you get, there's always a lot of clauses in them as well that you need to understand, you need to read. Out of all the guarantees that a lot of companies offer, I think our insurance, the one that we currently offer, is the only one that really covers the 10-year guarantee.
All the other guarantees that you see out on the market doesn't really cover 100% o se ngaruenga. So that's why it's very important that you talk to the right people right from the beginning, before you even break ground, before you even sign a contract, and before you even start ngaruenga. Otherwise, you're going to have a lot of issues later on down the track. Lili, isa ngā luenga la wha pēo o tāu sanga inai o e se toi ina po se lo mantua po se ainga fo i Ian Thomas. Lela wa wantu nei toi wha lia na yini se issues mulmuliani na wa mai ona e usaswani i ainga ia ma toi ngā luenga wha pēo. Yes, I have done it. I've done one ngaluenga where I have gone and helped a family. I Manuira, I helped finish off a ngaluenga that was done by another builder before us. And I did face some issues about 4 months down the track because of the whaingoio fixtures inga whaonga Emele Palamo, the contractors before us, they started to leak. So then I had to because of my guarantee I put in place, we were able to cover this client with our guarantee because I physically saw the job. I said to them, okay, we'll take over and we'll cover it for you. So we were able to replace the leak and fix everything, even though when we did it the first time, everything passed, everything was fine. But it was because of the type of material that they used and the type of fixtures that they used. I don't know where they got it from, to be honest. But we ended up covering it with the proper fixtures that we had, and also with our team, so that we were able to cover them. So that was a good outcome. But there are jobs out there getting on winger with our people as well, that don't understand this, and they do jobs based on, cost, which is if it's too kaungofia, like I always tell people, if it's too cheap, it's too good to be true. It's just too good to be true. So don't always go for cheap, but don't go for more expensive as well, because there's always that person in the middle that you want to sort of deal with. Malu Ian Thomas, tonu. O nai te lea ia o manu ia ilo walu te usaswani nei toi ina mana ilo mantua na whaiele au whaila pikia la tu ngalwe. Ma koe ki ngā inga koe malau kawa kua ma manai. Wa o mea kako. E ke longo fia le la piki. O mea tau ngō fia ala ave umanga ia kupe ala ngā wakuru kupe whatau mai materials ia ina ia lele ia ngā ruenga fo lele stoi ina masilo matua. Malo fa so ai le rivango le fia Emele lo te vai tua leva na fianga i o le market e o ke pole o le fa ka di mer market ki o le fo le tua fo le rivango le fia le lo mai tau mai fo le malo fa funga ngal ni fia Emele i fa so ma le fionga ya le Malu ma le sunga ya Thomas atonu le ki amal tala ni me uma o lau manta fo yoi wa ale isa sailing e fiu le me pese ku Ian Thomas ele karier ke le fongi Ian Thomas e fiu vo fa pungar ki po koko ele a fa kwa le fionga ya le mat la so vo tu nga mo le fa fonga nga le tu ne fia Emele fa taise o manu I think la ol mo le point lenga mention le Malu Mali o le mele o le unconditional, because le o me o le tupu lava Mali it's not just with our own people where it's more sad on o le afai nai le mamalu le tunu o tatou Mali o nai ainga fo inai o le mana o e fa tau mai se fale fo ia na o ale o la tau mata I fale fo ia aluatua wa persuade mai lava le ona mawhai mai ui ngai ala le fale le ia saingi lo ma le agreement ia wa o mai nei la o email o kikilo ia la ima se condition o iai ia wa pa pe a wika fefe ona o le ala tupu is not just our own people, but o le mamalu le tunu, especially o tatou tangata ia o tūlanga whapea e te le i o lona whaina ona le aise finance clause, le aise due diligence na tuuina iai. Ia o la o advice mua, ia wa te tauna e bilisa o la vai laulo ia te mineila. Ia ma paisau se afo, se urgent appointments ona o tūlanga ia, la o silifia Bob, but yeah, it's a done deal. It's basically like an auction, even though e LA auction. O le wa o mana saini le tatou agreement, you've agreed no conditions,
Yeah, it's a done deal. O mele fautuaina i le mamalu le tunu. Paonga le mamalu le tunu o tato walo mawhanau le sunga ya Bob. Pa pe foi Thomas i tūlanga whapea, ona yeile lato expertise in areas whapea, ia whaamala malama atili, i awane i, wale malama o mātātou ia, it's hard-earned money. E mātou te nau ina ia make sure o lai protect ia le mamalu le tunu i tūlanga whapea. So please, awane i toi say nia se agreements pe a whapea le I malama. Ona even though o isi me ia o mai when I do a search on the core logic or velocity to give me an idea o le tau Fale, it's far too high le mele wo sai nei based on what I can see. So o tūlanga ia whapea e whautuaina le malu le tunuu, paonga ia alo mawhanau ia e whesili, ia maa whaamalama ai awane I sai nia se tūlanga whapea, ona o le puipuinga lava. So that's mainly le melena kama mai e papa. So, and also le melena na saunoaia Thomas, I think utulanga whapea like the cladding. It's one of the major jobs, I suppose. There's our Thomas I le tulanga. Ona we see poi a costing e mai e tangata I le tulanga le cladding. So loko sui umale mele I whafolo fale. Whether it's weatherboard or bricks or tulanga whapea. So ole te leo le cost pe mele whamai Thomas always check po aile o mai e whailinga luenga, and there's always going to be unforeseen things e leo mawhai e tato pokonga ona ilo atu so it's always good as e whautuanga paongale I along whanau e whaamalamalama I tūlanga whapea I awane I sesi extra unnecessary costs. E uma e o lai woto e tinga I nai le malu le tunu. Lele ia Emele ia ole ngā luenga foi lele o renovations a le sunga ia Thomas. Ia lele ia foi lele anga ia tu mo ina. Ia fa pe fo le ele se le ia em fa ia no fa ngal te mina foi lele a mantai le ngā luenga pe a Emele. E mana ia le pe o mele sa noi Thomas ile pakeki the budget is very important. Afa pe fa ia tulo pakeki ia Thomas and olai ai lava le tau savings ma le tau selenia o tau e whaonga. Why not? Olai meet le requirements le mana o mia e whaale le le mauta. But there are also challenges pe a wha pe o le mana o tātou le e a foi. E tau e whaale le whaale ai o tātou le bank provided olai te le tātou equity po o le value le I whaonga ina e tātou. Then that's usually okay. But whape o leila I titi le tātou equity po le value le I whaongaina, and the value o le whaalelinga le la a whaia ma whaiona I provide up to the level based on the current market. E ei lava lona, e ma whaiona whaatino, but to e talilo sili se manu, yes. Whape o iei le tātou se leni lo umana sefe, why not? So long as it's in line me le mele na talanoina o tōma Thomas, whapele ai, ia mana ia le tātou whatalanoa te le options, o isi po ila me wiri ai I tūlanga whapea, extra cost ma, te lena sauno ia Thomas. Te lei lopena e silsilane ia I longa o e fia whaitau mini me nei New Zealand o le malurua le iei nei New Zealand. O le ana whailo mai e le a fo Reserve Bank I le so Emele. Ia le whai titia mai e o le OCR, ia po le official cash rate. Mai le 5 le 5%. A nga I le 5 le 5%. Ia antono I tangata I fia I le turu lea. Ia e foi tangata I le fia I le vaenga. Em veo ne whalawai te le vaenga lea Emele mo I tanto. Ia o le ia tanto mo kesi. Ia ma tanto fo le fia whaatawina whale motu nei vaintau. Yeah, mana ele sili mo le faina mo ilato ye ilato mo kesi. It's good news. Ona o le ala a mata ona faso solo mai ana ilalo ia le ia tato rates o le winga o le fa matalanga ia o le ata pa uma ilalo le tau le tato mo kesi le tongi le temine so o mela ia taua I lava le review o mo kesi ona say maybe next week we'll cover that pe o le ale benefiti mo oe a alu ilalo le rates keep your
payments the same, I tūlanga whapea na ia whaavavevabe pa ole mo I lato ia lato mau tataiminei. The benefit is, ole alu lalo tato mo kesi te tau East Titi Maisisi pressure. The other thing is mo I lato mo ke whatau ni lato Fale. It's going to be cheaper from an interest rate perspective. Ole se whatatali masalo le apa umai la titi lalo le servicing rate if on banks. Well, even though interest rates maybe at the time 1%, or banks they always use a much higher rate, maybe Malu to 9% if I lato calculate let's to serviceability. So interest rates, there's also an opportunity possibly for the banks to drop the lato serviceability rate. So which means maybe sale mafaina approval mo kesi last month for 600. Alela mafaina pa lalo le servicing rate. So mana ya la pingfiki lava ya. And also historically, afa sa lalo rates historically also an indication the prices of the houses could go up. So which also means afa pe ole te milelene consider pe afa pe ole fi fasta so mota ona o me lava na le forecast la vaenga ye pokole fa ne fa penga le ka ko ke fa nga mai ya le pokol vaenga ngai e ka fa mala mai si ne fa pe Malu va tanya Emele ya Antonu lam fai u ya le tanto fa so fo il ding va ngole fiafi ya la ujonga le mat te lo le wa manino le man tole vai fo il tele vaenga ya pe ona fa I lo mai fo ya Michel Valle fia fa tau esena tu le monta ya po le lawa fo o la le tamama le tina ya la wo le fa na ya mo ia so fi ngalo muli ni vaenga le fia o le fa manatu la le ya le fa ma fa manatu nai o tanto tangata ya le tulanga le o le tulanga fa le ya Michel le awala so ta ia to le malo le tu le malu I le tu ya mala o nanga fai pe ya fa taisi manu yo pe o sau fe sosoani awa o le memo mola pe o ne sau no te mo se man o le mea le o le pateti po le mortgage approval, pre-approval. Awai le ma fa na fa nga yo ina se me il mato I tu le fa tau Fale pe ale nga I mo le tu le Emele ma latu officer e te tawala ona na pa mautu mo le finance po le pre-approval ona ma fa ele on tatu e vai po nisi option e ma fai I tatu ainga awai se ia fina ngalo ma me mana o ia tatu ainga. So anything is possible. Pe afa pea wo pre-approval finance on mele o talsanga ina e te tawa on talo mo ia e mele una mawele o left so swani. So ia sa tamai advice le namo ni fai temi se manu fatai. Manu fa tai le manu le awala fingo fie mawele o fionga. O lua telefoni o lua tolo no o lima lua I papitu. Ja, le link malo fa tai le malu fa so el rivaenga le fiafia Thomas le se fotuanga o le wa le vana fia renovate pe toi fa le le monta ya bo le lawa fo le toi ina ma le lo matua ya la fo ye pe ya na ita wala matanga si le e fa ya ma se ko le vaenga nga pop masina yo le la fali ya ma fa ya ko ye se le ma ka manga wa ko fe le matik le lua fe ka la ka chol yo que le ropo se tek me ka lo renga fa ye le ringa ka ai ole se fo tuanga ya male a nga fo yo la tua ina ia wa le si va enga le te wona silafia e a nga le fa yo nga wenga ia e a o ina yo tanto tangata ina ia a woni ko fa yo le mesele le fa mo o le wa korga ka fa vale ma fa pe nga ko la va Thomas yeah I love more silly as your man, but my one advice would be I tell you is a lot of the time it's more for our people. We have to follow the building code. We have the building code in New Zealand. We have regulations in New Zealand. So I can't we've built a deck more
for lua whekala when the building code and also the materials we need to use is actually ongoa whekala. I cannot do fale o'o for you at the back of your house without following the building code in New Zealand. I cannot convert your garage in a sleep out unless we go through the building code and the consent process. So some of the things I would say is there is always a process involved. There is always fees to pay involved. There's always consultants and people that we need to pay to get things done correctly and the right way and according to the code. Because later on, when you go to sell your property, when you use Bob, and you also talk to Emele, you will not have any issues with getting one pre-approval, two a sale with Bob can get you that $1 million that you're looking for on your property. Because everything you've done is everything is consented, everything is on the plan, everything is to the code, and everything is done right. So my one advice would be do it the right way the first time, because there won't be a second time. So that would be my message for this evening. If you want to get a hold of me, please call me. If you want to follow the building code on 021-558-364, or you can email me on thomask@buildersblueprint.co.nz. Thank you. Malu, Thomas, se le tāua le whautuang. E pe ona tu ina mai, wa ale follow i le building code, Thomas. Olona wing. Te le foi ngā luenga ale Malu toi fai. Ia pe a fai le li poti, foi le au mai le li poki fa mai. Oi, ele ai o le wa umanga fai le me le a le isa consent ngā fai. Olona wing. E kele me ki ngā inga la oi. Koe ki ngā inga koe mare pocket ar koe inga mare ruma koe fai e fora ngā mea muli an. Ia e Malu fa taimo le tātou fa soa le rivaenga le fiafia mele. Ia. Atonu i tele o fia mana o e whanawalawe atu se si nai Samoa. Ia e mole anga i antu le lumana. Ia au mea so whiringa muli ia mala wala so tai e toile Malu le tātou o tunu. Ia, whaptai seo manu ga ile nei fiafi whaptai fwy Bob and Thomas o le whaamalama ina lava ma whaalau te le ina le malamalama le fisosoni le Malu le tunu. Te o mele sa whai ele taunoanga Thomas and so Manu, it's ole tāua i o le malamalama. And there are always going to be costs wa tātou wolo le cheaper way. Yeah. E uma e wa tātou tui tinga ina i aso ilu. So le Malu le tunua, ye se me fi fsili ai, feel free e bili mai awa se i o waku New Zealand le vai aso le. Ole olu o fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o, pe e mea, i mai o mi on Emele Palamo at loanmarket.co.nz. Ia, manuia ia malolonga le fiafi ia, fa malulua ia ngā so fa sabili aku i le ma whanga o Samoa. Malu whautai, le whale tua ia Emele Palamo le loan market ioi, a walawani whanawalawe isis tu wai pēse i alu whati ngālo na manawai o le market. Ia pe anto fo iei mo meo whai ei whi whai ei ala iei o le tātou market i Samoa. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o lana numera. Ia, e te maua i ele whale tua ia Emele. O le fionga ia le Malu Bob le Malu. Ia, o le Ray White i papa toi toi, o le o lua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. O lua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Ia, ma le sunga fo Ian Thomas, o le Builders Blueprint New Zealand. E te maua i le o lua tasi lima valu, tolu ono fa. O lua tasi lima valu, tolu ono fa. Se iau lia le asolulo le vai aso asau, ona toi mo foi leo sisi fa poponga o le tātou polo kalame lava le nei o le Malu i Fale.